Which person do you admire? Habt ihr ein Vorbild? Do you have an ideal? Somebody whom you admire or look up to? Also welche Person? Eine internationale Persönlichkeit. Tell me. So, ich habe insbesondere keine Schönheitsideale, aber ich sehe Videos von Sadhguru und Gaur Gopal Das. Okay. Aber there is kein Vorbild für dich. It's not a ideal person for you. Somebody No, you follow and admire. no, sir. Gibt es eine Persönlichkeit, Devika? So eine Persönlichkeit, whom you admire, look up to. So, ich habe keine. Aber Sadhguru ist teilweise da, partly. Yes, sir. Weil Sadhguru und Gaur Gopal Das, weil sie das Leben so gut erklären, ich mag, was sie sagen. गुड देविका बट अभी से तुमको जिंदगी के बारे में क्या पूछना है यार पूछना नहीं है too young यार to enjoy life. You're too young. You're younger than my daughter. Ja, Anjali, dein Vorbild. Hast du ein Vorbild, eine Person, die du bewunderst? Ich kann sagen, meinem Vater, okay. Ja. Ich möchte gleich mein Vater werden. Aber ich bin nicht sicher, ich könnte oder nicht. Ja, aber ich habe eine Sage über meinen Vater und ein mehr meinen Schwiegermutter. Schwiegermutter, also das ist zu Hause. Aber wenn wir das international sehen. Correct. Manchmal, ich bin Fan, ich kann sagen, für Shilpa Shetty. Warum ich mag Yoga und sie sind so stark. Ja. Das ist auch mein Wunsch. Okay. To be as slim as her, huh? Nicht slim, ja, aber fit. Fit, okay. Abhishek, zu sein. Wen bewunderst du? Welche Persönlichkeit, also welchen Person, welchen Mann oder welche Frau hast du als Vorbild, als ein Mensch, als Held oder Heldin? Ja, Sir. Ich finde MS Dhoni, weil sehr ruhig ist, wenn Team Indian im Problem haben. Motiviert mir sehr, so beruhigend sein. Gut, Abhishek, sehr gut. Good geäußert. I'm not worried about grammar like I told you. Auf Deutsch sprechen, that is very important for me right now. Sehr gut. So, Shashank, dein Vorbild. Ich habe keine Vorbilder. Ich erinnere. Kein Vorbild, keine Person, den du bewunderst? No one whom you admire? Or you look up to, you think that person is really good, has achieved a lot in life, I should also struggle, ich muss das auch so erreichen? Ja, für das, ich denke, das ist für Sushant Singh. Also ich habe ihre Audition gesehen. Ja. Und dann finde ich, dass er hat viel Struggle gemacht. Ja, er musste viel kämpfen. Ja, Struggle, kämpfen. K-E-Umlaut, N-P-F-I-N. K-A-Umlaut, M-P-F-E-N. Kämpfen. To struggle, to fight. Ja, viel gekämpft. Ja, er hat viel gekämpft. Ja, gut, Shashank. Also, das bedeutet, also rampfen muss man, ne? Man muss nicht aufgeben. Das meinst du? Man muss nicht aufgeben. You should not give up. Man muss kämpfen. Ja. Okay. Aber
Erhard, ich weiß nicht, was war die Situation, aber Okay, good. Babita. Babita, Ja, dein hallo. Vorbild, dein Held oder Heldin? Hallo. Mich hier. Ja, 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 du bist hörbar. Ja, in meinem Haus, äh, mein Vater ist mein Ideale. Ja, Meine Ideale. Für weltweit, manchmal sehe ich Kumar Vishwas Videos und es gefällt mir sehr und ja, aber warum? ich Warum, sehe, warum? Wie Devika gesagt hat, also er spricht über das Leben, er erklärt über das Leben. Was ist gut, was ist schlecht. Abhishek sagt, also er motiviert mich. ja, er ist Ja, und Kumar Vishwas ja, spricht über Mythologies, Indian Mythologies und das gefällt mir sehr. mhm. Und ich liebe Indian Mythologies. मतलब es tut mir leid. Ich Mark, mag Indian Mythologies und manchmal sehe ich auch Roman Senis Video. Er ist heutzutage CEO von An Academy ah, und okay, früher er war IAS Officer und MBBS Doktor auch. okay, okay. Gut, also Mythologien, wenn man über Mythologien spricht, da kann man auch Devdutt Patnayaks Videos sehen. Devdutt Patnaik kommt auch im Fernsehen und der spricht auch über Mythologien. Er hat auch viele Bücher über indische Mythologie geschrieben. Devdutt Patnaik. Devdutt. Ja, Okay. Devdutt Patnaik. Very simple language und er spricht über die Herkunft, die Origins, ein verschiedene Aspekte von den Göttern und Göttinnen und wir haben viele Götter und Göttinnen sowieso. Und So Sir, ich habe Shivaji Sawant Mrityunjay Romane gelesen ja, und es gefällt mir auch sehr gut. Es okay. ist über Köln. Ja, ja, also da gibt es viele Geschichten. Da gibt es viele. So, Ja. Raja und dann Dinesh. Ich komme zu Dinesh am Ende, denn ich brauche mehrere Informationen hier. Also Raja, dein Vorbild, dein Ja, Held, also deine Heldin. ich bewundere meinen Chef hier in Deutschland. Ja, Und er ist 65 Jahre alt und bis heute er ist voll fit und er ist motiviert und er trainiert. motivierend. Ja, Motivierend means motivierend. motivieren. Motivierend, Is das Participants. Participants, ja. Er ist motivierend, ja. Und ihr trainiert täglich. Das bewundere ja, mich. Und ihr arbeitet in seinem Alter voll fokussiert, ohne den Fokus zu verlieren. Manchmal finde ich, das ist eine wichtige Dinge in jedem Tag in Arbeit, weil ich mein Handy ab und zu checken, prüfen. Aber ja, ich finde, ich muss voll fokussiert, ohne den Fokus zu verlieren, arbeiten. Das ist mein Ziel. Und auch täglich trainieren. Und wenn ich diese Qualität in mein Chef gefunden habe, dann er ist mein Bewunderer.
Ja, aber das kann ich auch euch erzählen. Ja. Dein Chef ist jünger als ich. Genau. Ich muss sagen, aber er ist 65 Ja, Jahre alt. Ja, ja, ich bin älter als dein Chef. Okay, genau. das ist interessant, das ist auch gut. Also Fitness spielt für die beiden hier eine Rolle. Also Anjali und Raja auch. Okay, gut. Dinesh? Hallo, Dinesh, bist du denn da? Yes, sir. I need your, yeah, yes. Before I get there, I need your telephone number and your email ID, please. Sir, my telephone number is Ja, 9 9 9 0 5 2 mal 0 9 0 5 7 4 5 7 4. Ja, 5 7 4 noch einmal. 5 noch einmal 5 7 4 Ja, 5 0. okay, ich wiederhole auf Englisch jetzt. 90574 57450. Das ist richtig. Gut, und deine E-Mail-ID bitte? Dinesh Dinesh underscore underscore Sharma Sharma, ja, 911 911. @yahoo.com. Oh, Yahoo, not Gmail, huh? Okay, what is this 911? It's an emergency number. 9. 911 is an emergency number. Yeah, that's it. Right? It's considered an international emergency number, 911. It normally calls the police or the fire brigade. Yes, sir. Ja? Okay, ja, dein Vorbild jetzt, Dinesh. Dein Held oder Vorbild. Mein idealer Person ist mein Vater. Ja, das ist zu Hause. Das ist okay. Mein Vater ist vor 10 Jahren verstorben. Ja, Hat immer den kranken Personen geholfen. sehr gut, ja. Mein Vater war ein Krankenpfleger. Ah, okay. Er hatte keiner einzigen Person Medikamente gegeben, Geld zu verdienen. Ja, verstehe ich. Ja, das war auch mein Vater so. Ja. Es gab deswegen immer Streit bei mir zu Hause. Ich verstehe, ja. Aber er hat nicht aufgehört. Aha. Aber international gesehen, welche internationale Figur oder eine nationale Figur bewunderst du? Do you admire? National or an international figure? Das ist Ramkrishna Paramhans. Bitte? Ramakrishna Paramahamsa. Ja, okay. Saint Ramkrishna Paramhans. Ja, und warum? Nicht Vivekananda, Swami Vivekananda? Ramkrishna Paramhans war Lehrer. Ja, Lehrer von Vivekananda. Ja, von Vivekananda. Ja. Also warum bewunderst du ihn? Why do you admire him? Bewundern, to admire. So warum bewunderst du ihn? Why do you admire him? Hat viel Wissen. Ja? Deswegen ich mag. Könntest du uns ein paar Gründe geben? A couple of reasons why? Maybe just one? एक वजह. Can I speak in English? Okay, go ahead. Sir, actually, if you talk about yoga, I'm not talking about yoga. Yoga is entirely different. Yeah, ich verstehe. Then yoga. Yeah. If you talk about meditation, yoga, then I think he had the biggest knowledge. When he educated the Vivekananda, he said, "I have given you Ashtasiddhi on Monadi,
and that is Ashtiya knowledge is considered the biggest knowledge in Indian mythology. Correct. And Correct. and and I have read many books about saints, meditation. There are many saints, Yeah. and so the knowledge he had was Yeah. beyond the understanding. Ja. We cannot understand. Ja, stimmt. Das stimmt. And I don't know why, but that meditation, that knowledge always attracts me. I Good. generally Sehr gut. when Ja. generally whenever I have time, I read the books about Lahiri Maise, Swami Vivekananda, and there are many saints. Correct. Now, thank you, Dinesh. Jetzt versuchen wir alle zusammen, wenn es geht, was Dinesh gerade gesagt hat, auf Deutsch zu fassen. Can we try together to put this into German, what you said? All of us together? Ich bewundere Swamiji, also Swami Paramhamsaji. Warum? So while viel Kenntnisse über Yoga hat, Ja. Und was er weiß und gesagt hat, versteht normalerweise niemand. Und dieses Wissen, diese Kenntnisse hat er auch Swami Vivekananda übergeben. Überleitet, weiterleitet. Ja? Die Kenntnisse was, ja, bitte. Ja, einen Moment, Raja. Babita ist an der Reihe. Babita, bitte. Ja, Sir, wisst viel über Meditation und Yoga. Und Yoga. Ja, Raja, du wolltest was sagen. Ja, die Kenntnisse, was Vivekananda hat, ist unverständlich. Das bedeutet, wir können das kein begrifflich erklären. Es ist unbegrifflich. Also für den normalen Menschen meinst du? Genau, für normalen Menschen. Ja, natürlich. Also das ist eine andere Art Philosophie und Lebensweisheit, ne? Was er dann gesagt hat. So Ja, jetzt. es ist beyond the comprehension, ja. Ja, für viele. Sonst hat er auch dann vieles auch ganz einfach erklärt. Genau. Okay. Ja, das hat er auch gemacht. Ja, ganz einfach. Auch einfach mit einfachen Worten hat er das erklärt. Also, so Helden habe ich auch viele gehabt, aber da gibt es auch einige, die ich dann sehr bewundere. Und vor allem zwei, wenn ich dann die nennen darf. Einmal die Schauspielerin in Bollywood und einmal die Schauspielerin in Hollywood. Beide haben ein tragisches Leben gehabt, diese beiden Heldinnen. Einmal Madhubala, ja, die Schauspielerin Madhubala, und die andere Marilyn Monroe. Have you seen any pictures of Madhubala? And pictures means photographs of Madhubala and Marilyn Monroe? Yes, sir. Yeah, they were absolute epitome of beauty. Waren sehr, sehr schön. Aber so ein tragisches Leben. Such a tragic life. Something so beautiful, someone so beautiful. And died so young. 30s, I think, early 30s. And that's, ich bewundere mich. Why does something so beautiful have to come to an end so early? A little bit of philosophy, aber ich bewundere diese zwei. What they achieved in that short span of time. Okay, aber warum habe ich dann diese Frage überhaupt gestellt? Und eigentlich, weil wir das Thema vor uns haben, heldenhaft. Also heldenhaft, heroic. Also warum ist diese Person so wichtig in meinem Leben? Warum bewundere ich diese Person? Natürlich, es beginnt zu Hause mit dem Vater.
oder mit der Mutter oder mit den Eltern oder mit dem Großvater, Großeltern. Und die Hauptsache hier, was verstehen wir unter einem Helden? So, wen würde ich als Held bezeichnen? Ja, ich hoffe, ihr könnt alle dann meinen Bildschirm sehen. Yes, sir. Yes, sir. Also, warum? Warum ist er ein Held für mich? Warum ist mein Vater ein Vorbild für mich? Ein Ideal für mich? Warum ist er ein Held für mich? Why is he a hero to me? Why is he a person I admire? Ein Ideal für mich. Und dann sagt man, nennt man die Person und die Gründe dafür. Also warum? Hier a few Audios und dann kommen wir zu diesen 4 Persönlichkeiten. So, wir beginnen gleich mit den Audios. Und Moment, hier. So. Ja. Das beginnt gleich. So, wie wir hier sehen, gibt es hier verschiedene Themen. Modul 3, Ja. Aufgabe 1b. 1. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Mahatma Gandhi ein. Für mich sind Helden Menschen, die etwas Großartiges geleistet haben. Das kann eine Entdeckung oder eine Erfindung sein. Etwas, was unser Leben revolutioniert bzw. vereinfacht hat. Aber auch Leute, die anderen Menschen in großer Not geholfen haben oder die sich für andere eingesetzt haben, sind für mich Helden. Ein Held ist meiner Meinung nach wirklich nur jemand, der eine große Tat vollbracht hat. Was meint diese Person? Remember our rule, we'll play it only once first time to see how much we have understood. Only by the first playback. I'll play it again. Sir, Ja. Sir, für mich Voice ist nicht klar. Ich kenne nicht über andere, aber für mich nicht klar. What about the others? Sir, klar für mich. Sir, Klar für er mich. hat gesagt über Mahatma Gandhi. Ja, Und also Albert Einstein. klar. Babita, war das klar? Könntest du dann klar hören? Ja, Sir. Klar. Ja, Dinesh? So Auch klar? Ja, ja, klar. Right. Okay. Anjali, can you just log out and log in again? Yes, sir. Yeah. I'll let you in. Ich warte and I'll let you in. So. Oh, das ist ein Problem. Also hier, dieses Buch und auch das andere Buch, das zweite Buch, mit dem wir arbeiten würden, gibt es hier verschiedene Themen, worüber man sich gut äußern kann. Natürlich, ja, da ist Anjali wieder da. Natürlich können wir die Informationen aus dem Buch nehmen. We can take the information from the book and talk about that person or persons. Aber das Problem ist, wenn man so spricht, da hat man dann nicht genug Information und man hat nicht auch genug darüber Gedanken gemacht. We have not given it much thought. So if we increase our all-round knowledge, also unsere allgemeinen Kenntnisse, wenn wir das ein bisschen erweitern können, expanded, dann sind wir auch bessere Personen und bessere Persönlichkeiten. Ja, Anjali, ist das okay jetzt? Yeah, yes, sir. Ja, Ihr Voice Okay. ist klar, aber nicht die Audio. Okay, ich werde das noch einmal abspielen und dann sehen wir. Ja, Ja, Babita, du warst dabei. Du wolltest was sagen. Er hat, Ja, Sir, er hat über Mahatma Gandhi gesagt. Und seine Erfindung. nein, nicht seine Erfindung. Revolution, über Revolution. Ja, aber das ist noch nicht richtig. Shashank ist zurück, ja. Wer hat das bekommen? Wer hat das?
Alles bekommen. Who has understood everything or partly? Ja, Devika. So ich habe nur die Wort, das Wort erfunden gehört. Okay. Raja, Abhi? Ja, ihr habt über Mahatma Gandhi und Albert Einstein gesagt. Es gibt so zwei verschiedene Menschen und zwei verschiedene Leistungen für die Mensch. Gut, Für die Raja. Mensch. Das ist gut. Abhi, Shashank, Dinesh? Habt ihr das auch verstanden oder nicht verstanden? Please be honest, ne? Das nicht macht verstanden. nichts. Nicht verstanden. Shashank? Nicht verstanden. Dinesh? Nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Okay. Ja, okay. Raja, warum hat er dann Einstein und Gandhi genannt? Devika, Babita, warum hat er Einstein und Mahatma Gandhi genannt? Why did he name these two? Did you catch that part? No. Sir, ich habe über Mahatma Gandhi gehört. Yes, Yeah, but sir. warum? Why did he mention Mahatma Gandhi? Did you catch that? No, sir. No? Also, er gibt hier eine Begründung. He gives a reason here why he, and these names are examples for Helden. Held. für Helden, genau. Und er hat das Wort Held für sich definiert. He defined this word held or hero for himself. What it means when he says this person is a hero. Let's listen again. Modul 3, Aufgabe 1b. 1. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Mahatma Gandhi ein. Für mich sind Helden Menschen, die etwas Großartiges geleistet haben. Es kann eine Entdeckung oder eine Erfindung sein. Etwas, was unser Leben revolutioniert bzw. vereinfacht. Aber auch Leute, die anderen Menschen in großer Not geholfen haben oder die sich für andere eingesetzt haben, sind für mich Helden. Ein Held ist meiner Meinung nach wirklich nur jemand, der eine große Tat vollbracht hat. Ja, also was bedeutet ein Held für diesen Sprecher? Biden hat anderer Land Menschen geholfen. Ja, das ist gut, richtig. Also ein Held ist eine Person, ein Mensch, der sich für die anderen eingesetzt hat. That's true, that's one. Oder? So, unterstützen. Not unterstützen in that sense, no. Gross artist. Entdeckung. Great. Großartig is wonderful, exquisite, very huge. Also etwas, was großartig oder etwas, was gut für die Menschheit gemacht hat. Also ein Held ist eine Person, ein Mensch, der etwas für die Welt gemacht hat, etwas für die Menschen in der Welt gemacht hat. Ja, die Mensch hilft, das normale Leben zu verbessern. Die beiden. Ja, durch Erfindung vielleicht, durch Philosophie, als Vorbild. Und Mahatma Gandhi hat sich auch für die anderen eingesetzt. He has taken up, sich für einen anderen einsetzen means to take up some fight, some struggle on behalf of somebody. To fight for somebody, on behalf of somebody. Somebody who is not in a position to fight back. So these are personals. Kailash Satyarthi, Nobel Prize. Remember, he's also got the Nobel Prize. Kailash Satyarthi. He is the one who's fighting against now child labor and child abuse.
He's an Indian. Very recently, he got the Nobel Prize. Yeah, sir, with Malala Yousafzai. Jawohl, genau. Genau. Sehr gut, Babita. Well done. So, such people sich für einen anderen einsetzen, who put themselves for the others and help them. So, for this speaker, such a person is called a Held. That's what he says. Das ist ein Held für mich. Und ein Held ist auch eine Person, der etwas gemacht hat, was ganz revolutionär ist. Revolutionized science, given something to mankind to make life easier. Right? Einstein, of course, made it complicated with his theory of relativity. Das versteht man bis auf heute nicht. But his theory of relativity and other inventions of physics are absolutely mind-blowing. So das war für diesen Sprecher eine Persönlichkeit. That was for him a personality. And auch Mahatma Gandhi, also there's nothing that we don't know about Mahatma Gandhi. So the definition here is this sentence auf meinem Bild hier, Bildschirm. Ein Held ist für mich ein Mensch, der versucht, die Welt zu verbessern. Somebody who tries to improve the world. It need not be always big personalities. Now that we know what it could mean in the sense of this book, a hero, you can always talk about right now, wherein dieser Pandemie, dieser Covid-Zeit, Covid-Heroes. Krankenpfleger. Ja, Krankenpfleger ist auch gut. Also das kann auch ein Taxifahrer sein. A taxi driver who took COVID patients to the hospital without charging any money. Der ist auch ein Held. Er hat sich für die anderen eingesetzt. Er hat den anderen geholfen. That person could also be a hero. Why not? Yes. Yeah, so basically hero is a person that you look up to and admire. Also, so meint diese Person. Let's see what the other speaker says. 2. Also ich glaube, Helden sind in unserer Gesellschaft nur noch diejenigen, die von den Medien anerkannt und präsentiert werden. Ich habe jedenfalls selten erlebt, dass im privaten Kreis oder in der Nachbarschaft jemand für seinen selbstlosen Einsatz gelobt wurde. Zum Beispiel für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz oder einem ähnlichen Verein. Aber unser Respekt sollte gerade diesen Helden im Alltag gehören. Auch wenn sie es nicht in die Zeitung geschafft haben oder ins Fernsehen. Für mich ist auch jemand ohne diese gesellschaftliche Anerkennung ein Held. Ein Held braucht meiner Meinung nach kein Publikum. Did you understand what she said? So as a Interesting. Cuba Anakanta. Anerkannter, ja. Yeah, what is an unaccount? Unknown, unbekannt. Ja, ja, teilweise unbekannt. Also unerkannt to recognized. Yeah, what about the others? How many of you understood this? I'll play it again. So you were it was I'll play it Gesellschaft. again. Ja, Devika? So you were it was Gesellschaft auch. Ja. Also das ist eine Frau. Also sie hat auch über Helden gesprochen. And what is in brief, what is it that she said is important for her? I'll play it again 2 times, 3 times, 4 times. Das ist für mich unwichtig. I'll play it till all of you understand it. But remember, each and every word is not important. Getting the entire meaning of what is being said, that is important. Don't worry about individual words, please. Try to check on what is being said.
So again, problem, all of you? Yes, sir. Yeah? Yes, sir. Yeah. Okay. Can you give me some keywords here, or shall I give you the keywords I want you to look out for? Hilft the hilft the in der Gesellschaft hilft die Mensch. Nein. Das word, one word is anerkannt and Anerkennung. What you missed out was ohne Anerkennung. Ohne. Okay. Das gar nicht. Zweitens, hält Medien, Zeitungen und so weiter. Fernseher. Ja, aber ohne diese Öffentlichkeitsmedien, diesen Namen zu preisen, without getting any praise from these media. Ein Held ist keiner, der oder keine Person oder kein Mensch, den das, also die Media, Sozialmedien oder auch andere Medien heute loben. A hero is not media made. A hero is somebody who is Understood. helping others without publicity. So wurde es gemeint. Just see how it has been phrased. A hero is somebody in your neighborhood, your padosi, who is doing voluntary work. And the media doesn't pay attention to him because your padosi is not Mahatma Gandhi or Martin Luther King or some big personality like that. So just let's listen to it once again. It's a very interesting point of view. So. 2. Also ich glaube, Helden sind in unserer Gesellschaft nur noch diejenigen, die von den Medien anerkannt und präsentiert werden. Ich habe jedenfalls selten erlebt, dass im privaten Kreis oder in der Nachbarschaft jemand für seinen selbstlosen Einsatz gelobt wurde. Zum Beispiel für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz oder einem ähnlichen Verein. Aber unser Respekt sollte gerade diesen Helden im Alltag gehören. Auch wenn sie es nicht in die Zeitung geschafft haben oder ins Fernsehen. Für mich ist auch jemand ohne diese gesellschaftliche Anerkennung ein Held. Ein Held braucht meiner Meinung nach kein Publikum. See the last sentence? Ein Held braucht meiner Meinung nach kein Publikum. Kein Publikum. Yes. Und privat zu helfen und selbstbewusst. Ja. Alltag gehört. Ja. Ja, die sind unbekannt. Yeah. It can be anybody in private life, but the media doesn't know about these. So she says right in the beginning, ich spiele das noch einmal, and this time I'll try to break it up. 2. Also ich glaube, Helden sind in unserer Gesellschaft nur noch diejenigen, die von den Medien anerkannt und präsentiert werden. Helden sind in unserer Gesellschaft nur diejenigen, only those, die von Medien anerkannt und präsentiert werden. Heroes are only those whom the media presents and recognizes. Do you think it's true? Nicht immer, ja. Ja, du stimmst zu. Du stimmst zu, ne? You agree? Nicht immer, aber ja. Aber was sie sagt, ist richtig, meinst du? Was sie sagt, ist richtig, ne? Heroes and people of this are normally media made. Yes, sir. Correct? To a certain extent? Yes, sir. To a certain extent, yeah. Well, if not, but that we can discuss later. Okay? Yeah. Ich habe jedenfalls selten erlebt, dass im privaten Kreis oder in der Nachbarschaft jemand für seinen selbstlosen Einsatz gelobt wurde. Ich habe selten erlebt, selten? Rarely. Self? Rarely. Rarely.
Rare. Seldom or rarely. Can you give me the opposite? Wie heißt das Antonium von selten? Oft. 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 So ich habe selten erlebt. I've experienced it rarely, dass jemand für seinen selbstlosen Einsatz gelobt wird. Selfless. That somebody has been praised for his selfless service. It very rarely happens. Somebody who does things voluntarily never gets the praise of the neighbors. They always say, हाँ तो क्या हो गया, मैं भी कर सकता था ये. Aber sie haben das nicht gemacht. Sie haben das nicht getan. So what is so great about this person helping you? I could have done it. You did not ask me. I could have helped you also. Aber also dieses Verhalten ist nicht richtig. Ne? Hilfe muss man anbieten. Nach Hilfe muss nicht gefragt werden. If you want to be really helpful to others, you should offer on your own the help. What can I do for you? You have seen the problem, and one should be able to help. It's not for getting the hero worship. Nein. But aus Menschlichkeit. Zum Beispiel für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz oder einem ähnlichen Verein. Aber unser Respekt sollte gerade diesen Helden im Alltag gehören. Unseren Respekt sollten diesen Helden gehören. Our respect should belong to such heroes in everyday life who help you without any problems, without any personal gains involved in it. Auch wenn sie es nicht in die Zeitung geschafft haben oder ins Fernsehen. Für mich ist auch jemand ohne diese gesellschaftliche Anerkennung ein Held. Ein Held braucht meiner Meinung nach kein Publikum. Klar jetzt? Yes. Yeah. Yeah. I think you people have the audio link also for downloading. I hope you have downloaded this. Yes. The audio link. Yeah. So try to look for them. Listen to them on your own once again. We have to get our ears trained to this German. As we go along, the topics will be different and the speed will increase slightly. Because by the end of B2, by the time we finish this course, right now we are in B1 plus. So by the time we finish the B2 part of it, we should be in a good position to understand what is being said. So Dinesh, I'll send you the link to the book and the audios. Huh? It's on Google Drive. Okay, Please okay, download, sir. yeah, please download it from. Yeah, I will, sir. Ja, das ist billiger als ein Buch zu kaufen. Yeah, so I'll send that link to you. Yeah, okay, sir. I will download it. Ja, okay. So jetzt, wir gehen zu dem dritten Audio. Was sagen diese Leute? Ja. 3. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort die Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein, die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen. Nur dadurch waren sie zu Heldentaten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. Die Heldentat ist heute oft eine ganz gewöhnliche Tat. Ja. Did you catch this? Sir, sie sagt über Schauspieler oder Schauspieler. Ja. Und mythologische Figuren. Sie eine extra Kraft besitzen oder besessen haben. Or besitzt haben. Right? She's talking about people who had extraordinary powers. Hercules, Hanumanji, or some such figures out of alter Legende, aus der Mythologie, who with the help of their powers could help the others, using their powers, these superhuman powers. They would be able to help the others.
So she says, for me, those were also Helden Heroes. Die waren Helden für mich. Let's try once again. 3. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort die Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein, die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen. Nur dadurch waren sie zu Heldentaten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. Die Heldentat ist heute oft eine ganz gewöhnliche Tat. Understood? If not, I'll play it again. Please be frank. Unless you tell me, I wouldn't know. Ihr müsst mir das sagen, bitte. Noch einmal? Gerne. Noch einmal. Yeah? And don't think I'm trying to pass the time. Huh? I have so lots to teach you people. But if you have not understood, I stay by my word. If you have not understood, we will clear that up before we go ahead. So, noch einmal? Yes. Ja, Sir. Okay. 3. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort die Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein. Wenn ich an Helden denke, Yes, yes. dann fallen mir und so weiter ein. Einfallen, come to mind. They strike my mind. ख्याल आता है, अचानक ख्याल आता है. Of what? किसके बारे में ख्याल आता है? What strikes me? Stories. Figuren aus, ja? Sagen, Geschichte und Geschichten, Sagen, Legenden. Right? So all these figures come to mind. Die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen. Who had powers which were beyond the capacity of normal human beings. Kräfte, die Kraft, power. Kräfte, plural, powers. Und sie verfügen über Kräfte, they possessed, verfügen über, to possess, to have. Sie verfügen über Kräfte, die meist über die normale Kräfte des Menschen hinübergehen. They are beyond the powers of normal human beings. Nur dadurch waren sie zu Heldentaten fähig. Only dadurch, durch diese Kräfte, waren sie fähig für Heldentaten. Because of these powers, they were able to do these heroic deeds. If you look at Mahabharata, Bhim, Arjun, Ram, Lakshman, for example, any of our mythological stories you take. Ram was supposedly such a powerful archer and he had such a good bow and command over arrows and that archery that he's supposed to have cut down 21 sal trees with one arrow. One arrow, 21 साल के वृक्ष उसने काटे. And a sal is very, very hard wood. The tree is very hard. So, hero, and he did not misuse his powers. Instead, he used his powers to help people. Die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Sorry, new word for you here, room. Do you know the word berühmt? Yes, sir. popular. Famous. Famous. And the noun is given here, room. Their room, R-U-H-M. R-U-H-M. Their room, fame. As a noun, and from there we have the adjective, berühmt, famous. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. Die Heldentat ist heute oft eine ganz gewöhnliche Tat.
Ja, so what is it that she means? She mentioned another name here. Habt ihr das mitbekommen, was sie gesagt hat? Let me see if I remember my spelling. Can you just check the chat box here, please? French woman. Yeah. Yeah, Jeanne d'Arc. Is the name familiar to you? Anyone here? Das steht im Chatbox jetzt. Ja, Raja. Was kannst du über Jeanne d'Arc erzählen? Ich habe gehört, aber ich erinnere nicht. Okay. Joanna d'Arc, ja. Okay, don't use the word erinnern. Use that, das fällt mir nicht ein. It sounds a little more polished. Correct. Einfallen, it doesn't strike me right now. Use that, no? Rather than saying vergessen or erinnern. Oh. Or just slipped my mind. That's a nicer way of putting it. So it does not show ignorance. It shows that at the moment, I can't recall. Okay. So das fällt mir nicht ein. Das klingt besser, wenn man auf Deutsch das sagt. Das klingt sehr, sehr gut dann. Anybody else? Jeanne d'Arc. Anyone familiar with this name, Jeanne d'Arc? Nine, sir. Not read about this person, Jeanne d'Arc? No, sir. No, sir. In English, the translation is Joan of Arc. Joan of Arc, a French woman, a French heroine. She was burnt at the stake. Stake means she was tied to a pole. In the center of town, she was tied with her hands behind the pole, and she was burnt alive by the people because of her radical thought of protest and humanitarian reasons that she gave. They called her a witch. She also is said to have told the people that she had a vision of God, and God told her that this is not the way to live. You have to live in this manner and so on. It's a whole lot of stories woven together. And diese Frau am Ende sagt, das war eine Heldin. That is a heroine. Because the entire town turned against her, and she was burnt alive at the stake for having spoken like that. So that personality is from European history. French history is supposed to have taken place in the later Middle Ages. Und das Problem für uns ist die Kultur. So, immer wenn wir eine Fremdsprache lernen, egal welche Sprache, brauchen wir auch ein bisschen über den Hintergrund dieser Sprache, den Hintergrund des Landes zu kennen oder kennenzulernen. Because without that background, sometimes a phrase that has come in the language becomes unclear to us if you do not know the background. I think I mentioned this once to you earlier. I'm not sure if I did. When you talk about Ram Rajya, how many people outside of India or even in India who have not read Ramayana understand that phrase Ram Rajya? Do you think people would understand that if they have not read Ramayana or knew about it? Nice. No, they wouldn't, correct? Correct. Right? So unless you know the background, it becomes very, very difficult to understand that phrase in Hindi. For example, there was a film in fact, that film keeps coming on television. Aaj Ka Ravan.
So I want to put it in German. They are Ravan von heute. Do you think it will make sense to somebody who does not understand the word Ravan? What does it mean, Ravan? No, sir. Nine. 9. So a little bit of background is necessary. Something about that culture, something about the people, the stories that they have with them. So ohne diesen Hintergrund zu wissen, ist es manchmal nicht einfach, eine Wendung zu verstehen. So auch hier, Jeanne d'Arc was part of European history, part of European culture, is part of European culture. So a little background about these things. Ab und zu gebe ich euch dann auch diese Hintergründe. Now and then, I'll give you some backgrounds about people. Das brauchen wir, die Sprache besser zu verstehen. This also goes with Greek and Latin. Ne? Aber das mache ich, also kein Problem. Aber jetzt was... is there any audio you would like to listen to again? You want me to play it here? Or would you like to do it at home? So, Zu Hause. zu Hause, okay, gut. Also hier gibt es 4 Bilder. Vier Personen, 4 Persönlichkeiten, internationale Persönlichkeiten, international berühmte, international bekannte Persönlichkeiten. Könnt ihr diese Persönlichkeiten identifizieren? Sir, nur Mutter Teresa. Okay, and auch Maria Curie. Marie Curie. Maria Curie, correct. Ja, Marie Curie, das ist dann A, Bild A. Richtig. Ja, Bild B, Bild B. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Yeah, Yuri Gagarin. Let's Germanize it a bit. Nummer C, Bild Nummer C. Martin Luther King. Martin Luther King. Und D ist dann auch uns bekannt. Mutter Mutter Teresa. Teresa. Ja, Mutter Teresa oder die heilige Teresa, Saint Teresa. Yeah, she was made a saint later. She was deified by the Pope, Pope Francisca, Papst. Yeah, Papst Francisca. Okay, now what did Marie Curie do? Radium. Z, Marie Curie. Sie entdeckt high metal. I mean, Yeah, Marie Curie erfindet the radium. entdeckt. She did not invent it, she discovered it. yes, entdeckte ein heavy metal. Ich kenne nicht was. Radium. Ja, Uranium eigentlich. Uranium, correct. Richtig. Uranium, und sie hat von Radioaktivität gesprochen. Und Radium hat sie dann entdeckt als ein extra Element. In periodic table. Yeah, periodic table. She discovered, she is contributed to physics there. Und später hat sie auch für Chemie sich eingesetzt. Und sie hat 2 Nobelpreise bekommen. 2-mal hat sie dann den Nobelpreis bekommen. Einmal für Physik, das war 1903. Und dann hier steht unten 1911 für Chemie. One of the very few people to have received 2 Nobel Prizes in 2 different subjects. So who says or who said, Frauen können kein wissenschaftliche Sachen tun? Who said that? Kisne kaha? 2 Nobelpreise. Einmal für Physik und einmal für Chemie. This is a lady to be proud of, look up to in terms of achievements. Extraordinary talents. Sie war ein Polnischerin, also sie war eine Polin. Sie stammte aus Poland. She was of, and her name before marriage was Klokowska. After getting married to Chopin Curie, she took the husband's name.
Adam And that was Curie. Marie Curie. Jean-Pierre Curie. Pierre Curie was her husband, but she was Maria Sklodowska, a Polish name. So that's given hier. 1911 bekam sie den Nobelpreis für Chemie. Und sie hat auch radioaktive Elemente entdeckt. So two things you can put down to her. Right? What about Yuri Gagarin? Russisch cosmonaut. Ja, russischer Kosmonaut. Is that the only thing? But what made him more famous? Er ist die erste Person im Space. Ja, also er war der erste Mensch im Weltall. Weltall, in space. In dem All, sagt man. Ne? When you say All, das All, it means space. Ja, im Weltraum, if you want the other one. Weltraum, into space. Der erste Mensch. Do you remember the name of his aircraft? Und in welchem Jahr war das? Ja, yes, sir. Which year? Vostok 1 und die Jahre ist 1968, glaube ich. 1961. Okay. 1969. Before Neil Armstrong, ja genau. Of course, Neil Armstrong was 1969. Before 69. Neil Armstrong, there were also Apollo 8, which went to the moon and back. Correct. That is what I remember. 69 and Borman. 68 I said. Yeah. Yeah, Charles Borman and the others, 1968. Drei Mensch, genau. Also, wie heißt die, oder wie hieß die erste Frau im Weltall? Der erste Mensch, und zwar ein Mann, war Yuri Gagarin. The first person, Yuri Gagarin. And also the first man. Aber die erste Frau? I'm going to put a general knowledge quiz to all of you. Ja, Anjali? Aus welchem Land? Okay. Aus welchem Land? Das ist auch Russisch. Aus Russland. Glaube. Okay. Aus der Sowjetunion. Russland. Aus Russland oder aus der Sowjetunion? Wie heißt die Frau? Something with V. I'll give you 0.25 points for it. Valentina Tereshova. Valentina Tereshova. The erste Frau. Correct. Yes, I think 2 years after that, or 3 years after Gagarin. 1966 kenne das. Ja, okay. Nummer C, Bild Nummer C. Martin Luther King. Ja, was hat er gemacht? What did he do? Take the information from below the picture. Gegen Rassismus kämpfen? Genau, gegen Ja, Rassismus. also er hat gegen Rassismus gekämpft und was noch? Rassismus bedeutet Racism. Racism, correct, yes. Er hat gegen Rassismus gekämpft. He fought against racism. Für ihn, Mahatma Gandhi ist ein Held. Klar, Ja, das ja. Vorbild. ja, Vorbild, genau, Vorbild. Ja. Also Martin Luther King hat sich für die Gleichstellung der Afroamerikaner eingesetzt. Check, second line. Second line. If my screen is clear to all of you, das steht hier. So. Er hat gegen Rassismus gekämpft und er hat sich für die Gleichstellung der Afroamerikaner eingesetzt. What does it mean? Sich für die Gleichstellung einsetzen?
Equality. Yeah, right. So he fought for the equality of, Afro-Amerikaner. yes. So he fought for, he stood up for. He stood up for the rights or the equality of Afro Americans, the blacks in Africa. Sorry, the blacks in America. He stood up for their rights. Sich für etwas einsetzen. That is the phrase here. Sich für etwas einsetzen. That was also used in the audio, if you recall. To stand up for, to fight for, to involve oneself with. It's a Black Lives Matter or something. Yes, No, that's recent. Exactly. But that was recent. That is recent, yes. But that also shows us, also wir wissen jetzt auch, dass die Afroamerikaner immer noch keine Gleichstellung bekommen haben. Genau. It also tells us that they still have not received that equality status. There's still racism in America. That person, I think, has got 22 years in prison, that police officer. He's been sentenced to 22 years in prison. Which I think is less. Had a black person killed a white person, that black person would have been executed. The judgments there are also sometimes like that. Okay, if you go back again to Bild Nummer B, hat in ist in 89 Minuten einmal die Erde umgekreist. In 89 minutes, he went around the world. In space, his spacecraft was Stock 1. That's correct. That was right, Raja. In 89 minutes, he went around here. Der erste Mann im Weltraum. Und Martin Luther King hat auch den Friedensnobelpreis bekommen. Nobelpreis for Peace was also awarded to him. Und das war in 1900. Which year do you remember? 1964. 64. Ja, way back, 1964. So das bedeutet, Rassismus existiert seit Jahrhunderten. Racism is there for centuries now. 1964 till today, America has not improved. Racism is very much there. Und wurde bei einem Attentat in Memphis 1968 erschossen. Erschossen. What's it like? Shot. You're shot. Assassinated. Attentat. Assassinated. He was killed in 1968. Martin Luther King Jr. An advocate for the rights of the blacks and for peace. This is one of the reasons why he admired Mahatma Gandhi. Non-violence. Non-violence, Okay. Yeah. Und jetzt Mutter Teresa. Can we pick out the sentences for her from here? So, den Ärmsten und Armen helfen. Ja, sie hat den Ärmsten und der Armen geholfen. So what does it mean, den Ärmsten der Armen? Poverty of the poor. The poorest of the poor. This is superlative. Ärmsten, okay. Ärmsten. Remember arm, armer, Ärmste oder am Ärmsten. Ne? Yeah, you know. The 3 degrees of comparison, arm, ärmer, am Ärmsten. So there be das Ärmste. Sie hat den Ärmsten der Armen geholfen. She helped the poorest of the poor. Und was noch? Sich in der Armen Viertel Leprakranke kümmern.
Ja, sie hat sich, put it in perfect, as a full sentence. Sie hat sich in den Armenviertel Leprakranken gekümmert. Was ist Armenviertel? Das Armenviertel. So related with poor. Nee, das ist in einer Stadt. In welchem Stadtviertel wohnst du? Ich wohne in der Altstadt. I live in the old city. In welchem Stadtviertel wohnst du? Slums. Nee, was bedeutet Viertel? Stadtviertel. District or the quarter. Yeah, the quarter of the city. That means a part of the city, area of the city, locality of the city. Right? So when you say Armenviertel, Poor district. yeah, a district for the poor, a locality for the poor. And in this locality for the poor, sie hat sich Leprakranken gekümmert. What is this Leprakranke or a Kranken? Leprosy patients. Leprosy, people suffering from leprosy, lepers. So she had helped and looked after the lepers in these poor localities of the city. Even now, we have these homes for such people. What are they called? What are they called? Come on, people. Slums. There's a name for this. What is that organization called that she had founded? The NGO, die sie gegründet hat. Very famous in India and the world over. Missionaries of Charity. Yeah, Missionaries of Charity. That was the NGO that she had founded. And her one of the homes that she had set up was called that Nirmala Shishu Vihar and Nirmal Vihar. There's also Mother Teresa's home for the sick and dying. For those terminally ill, though who did not have any other place to go to or whom their own family rejected, such people were taken up by the other sisters, the other nuns, and given shelter here and looked after until these people were alive. Once they died, they were given a decent funeral and a burial and whatever. Yeah, missionaries of charity. Right? It's very, very famous in India. She had also got orphanages, Waisenhäuser. And Waise, W-A-I-S-E, and Waisenkind is an orphan. Right? You know the word for orphan in Hindi also? Sie hat sich auch Waisenkinder gekümmert. Ja, Waisenkind? Anath bachche. Hindi. Anath, sir. Anath. There's also an Urdu word for it. Yatim. So she used to look after such people whom society did not care about. Und deswegen kommen diese 4 Persönlichkeiten in dieser Lektion vor. That's the reason they've been put into this lesson here. First man into space, and from then on, there has been no looking back. Rassismus existiert noch. Science, discovery, radioactivity, radium, uranium, so nuclear power.
dangerous but umweltfreundlich. Dangerous but environment friendly, but to a certain extent. Warum? Radioaktivität ist gefährlich. Radioactivity is dangerous. Und ein Mensch unter Menschen, a real person among persons, and eine Göttin unter Menschen, literally. So 4 people here. Right? So let's stop here. Das war auch ein bisschen interessant. And then we have some more text coming up, Helden im Alltag. It can be for small things. And this will be an interesting chapter. I promise you that. And I'm going to pick your brains on this. Glückssymbole. Also vielleicht morgen machen wir das. Gibt es heute noch Fragen zu der Lektion, zum Thema heute? Nein. No. Any questions to what we have just done?